Hello students, today we are starting with activity number 6 from the bridge course. In that we are discussing about very simple points about the physical state of matter, that is submicroscopic pictures are given here. In your activity which is sending to you is also having that pictures. These are that pictures which are showing the how the particles or how the physical state, how the atoms are arranged in the solid, liquid and gases. These are the three main types of the matter which is said to be as a composition of matter. So depending upon the intermolecular force, intermolecular space, the intermolecular force is depending, and the attraction between the two particles or atoms or molecules of the matter. In this chart we are explaining that the solids are rigid, the intermolecular space is very less, and the atoms or molecules, that are the particles of matter, are arranged very tightly. So it is having rigid, plastic or elastic. Due to the rigid structure, due to the less intermolecular space, the intermolecular force of attraction is very high in solids. Therefore they are having definite volume and definite shape. त्यांना विशिष्ट आकार आणि विशिष्ट आकारमान दोन्ही असतं. कॉम्प्रेसॅबिलिटी म्हणजे कॉम्प्रेस करता येतं का त्यांना, तर यांच्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर स्पेस ऑलमोस्ट नाहीच, फार कमी असल्यामुळे की अगदी नगण्य असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये कॉम्प्रेसॅबिलिटी ही निग्लिजिबल, म्हणजे त्यांना एखाद्या कमी ठिकाणी दाबून भरता येत नाही, त्याला कॉम्प्रेसॅबिलिटी असं म्हणतात. इंटरमॉलिक्युलर स्पेस कमी असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स हा सगळ्यात जास्त किंवा स्ट्रॉंग असतो, आणि डिस्टन्स बिटवीन टू पार्टिकल्स, ज्याला आपण इंटरमॉलिक्युलर स्पेस म्हटलं, हा मिनिमम असतो. तर इथे तुम्हाला सॉलिडचं स्ट्रक्चरिंग पाहायला मिळेल. त्यानंतर लिक्विड इज हॅविंग फ्लुइड इन नेचर, दे आर नॉट हॅविंग डेफिनाईट शेप बट हॅविंग डेफिनाईट व्हॉल्यूम. लिक्विड्स हे मॉडरेट लेवलला आहेत, मिडलला आहेत, त्यांच्यामध्ये डेफिनाईट व्हॉल्यूम आहे, त्याला विशिष्ट आकारमान आहे, बट दे आर नॉट हॅविंग डेफिनाईट शेप, पण त्यांना विशिष्ट असा आकार नाही, बिकॉज द इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ऑफ टू पार्टिकल्स इज मॉडरेट. ड्यू टू इंटरमॉलिक्युलर फोर्स, intermolecular space is also moderate. In this picture, second picture, we are showing that the particles, that atoms or molecules, are arranged loosely, and therefore they are having definite volume but not having definite shape. Compressibility very small. सॉलिड सारखेच यांच्यामध्ये सुद्धा इंटरमॉलिक्युलर स्पेस थोडा जास्त आहे सॉलिडपेक्षा, पण इतकाही जास्त नाही आहे, त्यामुळे कॉम्प्रेसॅबिलिटी यांची फार कमी असते, व्हेरी स्मॉल असते. अँड लास्टली गॅशियस पार्टिकल्स कंटेनिंग, दे आर ऑल्सो फ्लुइड, बट ड्यू टू द व्हेरी हाय स्पेस, intermolecular space, they are having indefinite volume and indefinite shape. They are having neither volume neither shape. यांना आकारमान आणि आकार ह्या दोन्हीही गोष्टी नसतात वायूंना, गॅशियस पार्टिकल्सना. कॉम्प्रेसॅबिलिटी इज व्हेरी हाय. इंटरमॉलिक्युलर स्पेस, या डायग्राममध्ये तुम्हाला क्लिअरली कळेल की यांच्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर स्पेस हा खूप जास्त आहे, आणि त्यामुळे त्यांना इझिली कॉम्प्रेस करता येतं, त्यामुळे त्यांची कॉम्प्रेसॅबिलिटी ही व्हेरी हाय आहे, त्यांना कॉम्प्रेस करून थोड्या जागेमध्ये भरून ठेवता येतं. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स व्हेरी वीक, एकमेकांपासून पार्टिकल्स खूप दूर असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स जो आहे तो वीक आहे, आणि इंटरमॉलिक्युलर डिस्टन्स, स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज व्हेरी हाय. तर अशा पद्धतीने इथे तुम्हाला कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मॅटर हे इथे सांगितलेले आहेत. त्यानंतर नेक्स्टली तुम्हाला मेटल्स आणि नॉन मेटल्सचा स्टडी दिलेला आहे. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स अँड नॉन मेटल्स याच्याबद्दल तुम्हाला 7वा धडा आहे, जो तुम्ही इयत्ता 8वीला शिकलेला आहात. आपण ब्रिज कोर्स बघतोय, त्यामुळे आपण गेल्या वर्षीच्या काही ज्या तुमच्या संकल्पना आहेत, जो कन्सेप्ट क्लिअरिंग आहे ते करणार आहोत. याच्यामध्ये फिजिकल स्टेट्स तुम्हाला एक्सप्लेन केलेले आहेत. फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल सगळ्यात पहिल्यांदा आपण बघूया. लस्चर,
तर मेटल्सना काय आहे तर लश्चर आहे. द कटेड पार्ट ऑफ मेटल इज हॅविंग शायनिंग अँड दॅट इज कॉल्ड लश्चर. धातूंना चकाकी असते. त्यानंतर हार्डनेस. द मेटल्स आर व्हेरी हार्ड इन नेचर. इट इज ऑल्सो द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल. थर्ड आहे डक्टिलिटी, म्हणजे यांच्यापासून तुम्ही तार काढू शकता. by goldsmith making a wire of gold or silver, and when the metal is pulled, that is from the hole, it is converted into wire form, and that property is called ductility. Next आहे malleability, ज्याला आपण वर्धनीयता असं म्हणतो. by hammering the metal it can be transferred into the thin sheet, and that property is called malleability. Conduction of heat. We are knowing the all electrical appliances having the copper as a metal, and that is a electric conduction is carried out, that is having the free electrons, and due to that free electrons it is having the conduction of electricity property. They are good conductor of electricity. Also they are good conductor of heat also. Then the density, the metals are having very high density. Melting point and boiling point are also high of metals. Sonority means sonorous. The metals are sonorous. They are produce sound after striking. मेटल्सला स्ट्राईक केल्यानंतर, त्याला आघात केल्यानंतर तर आवाज निर्मिती होते. याच्या बरोबर अपोजिट प्रॉपर्टीज आहेत नॉन मेटल्सच्या. नॉन मेटल्स आर हॅविंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज. नॉन मेटल्सचे एक्झाम्पल दिले त्यांनी. कार्बन, सल्फर, फॉस्फरस आर फ्यू नॉन मेटल्स. अपोजिट प्रॉपर्टीज मेटल्सच्या आहेत. फिजिकल स्टेटमध्ये ॲट ऑर्डिनरी टेम्परेचर नॉन मेटल्स आर ऑकर्ड इन ऑल 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस. लश्चर, दे आर डू नॉट हॅविंग लश्चर. दिस इज एक्झॅक्टली अपोजिट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. ब्रिटलनेस, दे आर नॉट रिजिड, दे आर ब्रिटल ऑन स्ट्रायकिंग, दे आर कन्वर्टेड इंटू पावडर. त्यांना ठिसूळपणा असं मराठीमध्ये म्हणतात. Malleability and ductility both are not present in the non-metals. Conduction of heat and electricity. Non-metals are the bad conductor due to no free electrons. They are bad conductor of heat and electricity. Density is very low for non-metals. Melting and boiling point is also very low for the non-metals. After that we are studying the properties of metalloids. मेटलॉइड्सची एक्झाम्पल बघा आधी. आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अँटीमनी आर फ्यू एक्झाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स आर हॅविंग द प्रॉपर्टीज intermediate to metals and non-metals. The metalloids showing the properties of both metals and non-metals, so they are called metalloids. मराठीमध्ये त्याला धातू सदृश असं म्हटलं जातं. मेटलॉइड्समध्ये मेटल्स आणि नॉन मेटल्स दोघांचे प्रॉपर्टीज असतात. तर अशा पद्धतीने इथे तुम्हाला फिजिकल प्रॉपर्टीज या मेटल्स, नॉन मेटल्स आणि मेटलॉइड्सच्या सांगितलेल्या आहेत.